Today I am going to teach you, my dear students, Macbeth. Macbeth in West Bengal Council of Higher Secondary Education. It is part of your class 11 syllabus and it is part of rapid reader and one of the most important dramas. Okay, so just follow me and I can assure you, I can tell you, if you follow me right from the beginning to the end, there will be no more problem. There will be no more problem on the questions that may come or that generally comes from Macbeth, the drama. Okay, and it will be very easy for you to understand, and every preparation on this lesson will be completed if you follow me, if you follow my video, if you follow my class today. Okay, so first thing that you should know the summary of the drama. Summary of the drama. Macbeth is actually, Macbeth is one of the Shakespeare's 37 plays written in 1603. Now, in this drama, in this play, Duncan was the king of Scotland and Macbeth and Banquo were two brave Scottish generals. Now, while returning from battlefield after defeating the rebel army, they met three witches or weird sisters who greeted Macbeth as the Thane of Glamis. First witch greeted as the Thane of Glamis, second witch greeted as the would-be Thane of Cawdor, and third witch prophesied or greeted as Macbeth as the future king of Scotland. Okay, they also said that Banquo would never be the king, but he would be father of kings. So Macbeth was so overwhelmed with joy that he soon narrated the whole incident to his excessively ambitious wife, who persuaded next him to kill Duncan when Duncan, on the very night of his visit to his castle, on that night he killed Duncan, and next day when Malcolm and Donalbain, Duncan's two sons, one England, another is Ireland. Okay, next day when he became king, but his kingdom, his kingship was fully restless because Macbeth as the only heir succeeded to the throne, but the prophecy of the weird sisters that Banquo's children would be the king of Scotland, that went on haunting him, troubling him, and he was also feeling too much insecure. So as it was troubling him, so to ensure his reign, he decided to kill Banquo by hired assassins, but the murderers, and murdered Macduff's wife and children because he came to know from some messenger that Macduff was actually preparing to attack him from background. But relentless thought of murder and bloodshed and growing protest in the kingdom led to their sleeplessness. As a result, they could not lead peaceful life. Lady Macbeth became insane, mad, and out of remorse and guilt, she ultimately committed suicide. She spent restless nights, sleepless nights. She was suffering from somnambulism, that is sleepwalking disease. And Macbeth also lost his mental equilibrium, mental peace, and until he was defeated by Malcolm's army and Macduff killed him. And then Macduff presented his chopped head, his head, to Malcolm. And with that, there was the end of illegal rule of Macbeth. And then Malcolm became the lawful king of Scotland. Okay, this is the summary of the lesson. Now I will describe. So what are the questions that come from Macbeth? If you follow me, you can easily understand. So I am trying to explain you both in Bengali and English so that anybody who faces or who will difficulty with English can also understand. So the question that generally comes is,
Complete the sentences choosing correct alternatives given or given below. Okay. So first question is, when Macbeth and Banquo were returning from the great battle, there was. So যখন ম্যাকবেথ এবং ব্যাংকো ব্যাটেলফিল্ড থেকে ফিরছিল তখন কি পরিস্থিতি ছিল? টরেনশিয়াল রেইন, প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল, সানশাইন, সূর্য কিরণ দিচ্ছিল, লাইটনিং এন্ড থান্ডার, বজ্রবিদ্যুৎ হচ্ছিল, এবং ডার্কনেস এন্ড মিস্ট, অন্ধকার ছিল এবং কুয়াশা ছিল। So which is the most appropriate alternative and most suitable option? Certainly it is thunder, lightning and thunder, or thunder and lightning. Okay. Next comes the first witch saluted Macbeth with the title of. প্রথম যে ডাইনি বা উইচ ম্যাকবেথকে স্যালুট করেছিল, অ্যাড্রেস করেছিল কি সম্বোধন করে? কিং অফ স্কটল্যান্ড, স্কটল্যান্ডের রাজা হিসাবে বলেছিল, থেন অফ কডর, থেন অফ গ্লেমিস, অথবা গ্রেট জেনারেল। নিশ্চয়ই মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ফার্স্ট উইচ অ্যাকচুয়ালি স্যালুটেড ম্যাকবেথ উইথ দ্য টাইটেল থেন অফ গ্লেমিস। ওকে। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য সেকেন্ড উইচ স্যালুটেড ম্যাকবেথ উইথ দ্য টাইটেল অফ। সেকেন্ড উইচ ম্যাকবেথকে কি অ্যাড্রেসে সম্বোধন করেছিল? থেন অফ ফাইভ, থেন অফ কডর, থেন অফ গ্লেমিস and Irish general. নিশ্চয়ই থেন অফ ফাইভ নয়, because Macduff was থেন অফ ফাইভ. থেন অফ গ্লেমিস, the first witch actually addressed or saluted Macbeth as the থেন অফ গ্লেমিস, not an Irish general. So the answer is number 2, থেন অফ কডর. Second witch saluted Macbeth as the থেন অফ কডর. Next question, number 4. Macbeth was saluted as the future king of Scotland by. তাহলে ম্যাকবেথকে ফিউচার কিং অফ স্কটল্যান্ড বলেছিল কে? ফার্স্ট উইচ, সেকেন্ড উইচ, থার্ড উইচ, ব্যাংকো। ফার্স্ট উইচ অ্যাড্রেস করেছিল থেন অফ গ্লেমিস, সেকেন্ড উইচ অ্যাড্রেস করেছিল থেন অফ কডর, তাহলে থার্ড উইচ অ্যাড্রেস করেছিল অ্যাজ দ্য ফিউচার কিং অফ স্কটল্যান্ড। ব্যাংকো তো হবেই না। ওকে। Next question number 5 is, the name of Macbeth's castle is. তাহলে ম্যাকবেথের ক্যাসেলের নাম কি ছিল? ডানসিনেন, ইনভারনেস, বিরনাম and Inverness. INVERNES or INVERNESS. Which one is the correct option? So here, my dear students, certainly it is Inverness. INVERNESS. Okay. Next question, the witches looked like. Witches দের কেমন দেখতে লাগতো? Unearthly creature, মানে পার্থিব জগতের কোনো জন্তু বা জীব নয়। শ্যাগি লেডিস, নোংরা মানে চুল এবড়ো খেবড়ো উস্কো খুস্কো এরকম মহিলা। ম্যাড ক্রিয়েচার্স, পাগল জন্তু হিসেবে মতো লাগতো। চার্মিং লেডিস, খুব দেখতে সুন্দর লেডিস হিসেবে লাগতো। তো which one is the appropriate answer? Certainly it is, the witches looked like unearthly creature. এই পৃথিবীর যদিও তাদের মেয়ের মতো দেখতে লাগতো, লেডিজের মতো দেখতে লাগতো, কিন্তু তাদের কিছু অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের, সেই জন্যই তাদেরকে আনআর্থলি ক্রিয়েচার্স বলা হয়েছে। যেমন তারা লেডিস ছিল, কিন্তু তাদের আবার মোস্টাচ, গোঁফ ছিল। ওকে। নেক্সট কোশ্চেন, সো দ্য উইচেস লুক লাইক আনআর্থলি ক্রিয়েচার্স। ওকে। নেক্সট কামস ডানকান ভিজিটেড। ডানকান কোথায় ভিজিট করেছিল? ব্যাংকোস ক্যাসেল, ম্যালকমস ক্যাসেল, ম্যাকডাফস ক্যাসেল, ম্যাকবেথস ক্যাসেল। সাডেনলি ম্যাকবেথের ক্যাসেলে ভিজিট করেছিল। ম্যাকডাফের ক্যাসেলও যায়নি, ম্যালকমের ক্যাসেলও যায়নি, ব্যাংকোর ক্যাসেলও যায়নি। ওকে। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ফার্স্ট স্পিরিট লুকড লাইক। প্রথম যে ডাইনি ছিল বা উইচ ছিল সে দেখতে কেমন ছিল? স্মাইলিং চাইল্ড, হাসছে এরকম ছেলে, এরকম মানে শিশু, নাকি ব্লাডি চাইল্ড, রক্তাক্ত শিশু, না আর্মড চাইল্ড? তো আর্মড হেড অ্যাকচুয়ালি এখানে বোঝাচ্ছে হাতওয়ালা মাথা।
হাতওয়ালা মাথা সেটাকে বলছে আর্মড হেড। ওকে, সো স্মাইলিং চাইল্ড যে শিশু হাসছিল, ব্লাডি চাইল্ড রক্তাক্ত শিশু, আর্মড হেড হাতওয়ালা মাথা, আর ডোনাল্ড বেন তো অবশ্যই নয়, সুতরাং আর্মড হেড। ফার্স্ট স্পিরিট লুক লাইক আর্মড হেড। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 9, দ্য সেকেন্ড স্পিরিট লুক লাইক, সেকেন্ড স্পিরিট কে দেখতে কেমন লাগতো? আর্মড হেড লাগতো, ফার্স্ট স্পিরিট কে দেখতে লাগতো আর্মড হেড। সেকেন্ড স্পিরিট হচ্ছে bloody child, not crowned child, not child with tree in hand. Okay, none of these, only the option number 2, that is the bloody child. Second spirit looked like bloody child, রক্তাক্ত শিশু। Next question number 10, the third witch looked like, third witch কে দেখতে লাগতো কার মতো? crowned child with tree in hand, crowned child with tree in hand। তাহলে হাতে গাছ আছে, এরকম মুকুট পরা এক শিশু। সেকেন্ড হচ্ছে আর্মড হেড, থার্ড উইচ তো আর্মড হেডের মতো লাগতো না, তাই না? ব্লাডি চাইল্ড উইথ ডেগার ইন হ্যান্ড, রক্তাক্ত শিশু, হাতে ডেগার ছিল, তলোয়ার ছিল, কখনোই নয়। তাহলে কার মতো লাগতো? থার্ড উইচকে দেখতে লাগতো, থার্ড উইচ লুক লাইক ক্রাউন্ড চাইল্ড উইথ ডেগার ইন হ্যান্ড। তো মুকুট পরা এক শিশু যার হাতে ডেগার ছিল। ওকে, ক্রাউন চাইল্ড উইথ ডেগার ইন হ্যান্ড। ওকে, নেক্সট বলছে হু ওয়ার্নড ম্যাকবেথ টু বিওয়্যার অফ ম্যাকডাফ? কে ম্যাকবেথকে বলেছিল যে ম্যাকডাফ থেকে সতর্ক থেকো, ম্যাকডাফ থেকে সতর্ক থেকো? লেডি ম্যাকবেথ বলেছিল? সার্টেনলি নয়। ফার্স্ট উইচ, সেকেন্ড উইচ এন্ড দ্য থার্ড উইচ। সো হু টোল্ড ম্যাকবেথ? কে ম্যাকবেথকে সতর্ক করেছিল ম্যাকডাফ থেকে সতর্ক থাকতে? Certainly it is first witch. Okay, this is the first witch. Next, the witches showed Macbeth the shadows of, witchesরা ম্যাকবেথকে কিসের শ্যাডো দেখিয়েছিল? 4 kings, 6 kings, 7 kings, 8 kings. Okay, my dear students, can you remember? It is the 8 kings, shadow of 8 kings. Okay, next comes question number 13. Third witch foretells that Macbeth should never be vanquished until, তৃতীয় প্রেতাত্মা ম্যাকবেথকে বলেছিল ম্যাকবেথকে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ডানসিনেন হিল মুভস, ডানসিনেন হিল চলতে শুরু করে, বির্নামুরস আর ডেস্ট্রয়েড, বির্নামুরস ধ্বংস হয়ে যায়, ডানসিনেন হিল রিচেস স্কটল্যান্ড, ডানসিনেন হিল স্কটল্যান্ডে পৌঁছে যায়, বির্নামুড মুভস টু ডানসিনেন হিল। ইয়েস মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, যতক্ষণ পর্যন্ত না বির্নামুড ডানসিনেন হিলে পৌঁছে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ম্যাকবেথকে কেউ মারতে পারবে না। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 14, লেডি ম্যাকবেথ সাফার্ড ফ্রম ডিজিজ কল, লেডি ম্যাকবেথ যেই রোগে ভুগেছিল সেই রোগের নাম হচ্ছে somnambulism, দ্যাট ইজ স্লিপ ওয়াকিং, ঘুমের ঘোরে হাঁটা। ওকে, নেক্সট, হোয়াই ডিড লেডি ম্যাকবেথ কমিট সুইসাইড? লেডি ম্যাকবেথ কেন সুইসাইড করেছিল? she could not bear insult, সে তার অপমান সহ্য করতে পারেনি। she became absolutely lonely, সে একা হয়ে গেছিল। she quarreled with Macbeth, সে ম্যাকবেথের সাথে ঝগড়া করেছিল। she could no longer bear the remorse of guilt, সে অনুতাপ এবং অপমান সে যে গিল্টি ফিলিং, সে দোষ, সে যে অন্যায় করেছিল সেটা সে সহ্য করতে পারছিল না। ওকে my dear students, this is the absolute correct answer, absolutely correct answer. Next comes Macbeth shut himself up in his, Macbeth কোথায় তাকে বন্ধ করে রেখেছিল? Castle in Dunsinane. Okay, castle in Dunsinane. Woods, not woods. Cave, not at all. Inverness, not at all. Okay, next comes question number 17. According to Macbeth, witches and spirits mislead us with, ম্যাকবেথের মতে এই প্রেতাত্মারা এবং স্পিরিটস, ভূত, এরা আমাদেরকে বিপথে চালিত করে। কিভাবে? দেয়ার ডিসগাইজ অ্যাপিয়ারেন্স, তাদের ছদ্মবেশ, বেশি লুক বা আকৃতি বা চেহারা, ম্যাজিক্যাল ট্রিক্স, ম্যাজিক দিয়ে, ওয়ার্ডস উইথ ইকুইভোকাল মিনিং, এমন কিছু শব্দ বা ওয়ার্ডস যেগুলোর ডাবল মিনিং আছে, এরকম কিছু কথা দিয়ে আমাদেরকে সবসময় বিপথে চালিত করে।
and their songs, তাদের গান দিয়ে। তো তাদের গান তো নয়, ম্যাজিক্যাল ট্রিক্স তো নয়, their disguised appearance তো নয়, and then words with equivocal meaning, তাহলে যেগুলো শব্দের ডাবল মিনিং আছে, ঠিক আছে, সেই সমস্ত শব্দ দিয়ে ম্যাকবেথ বলেছে যে উইচেসরা, প্রেতাত্মারা আমাদেরকে বিপথে চালিত করে, কেননা সে নিজেই তার শিকার হয়েছে। ওকে, নেক্সট কামস কোশ্চেন নাম্বার 18, হোয়াট ম্যাকডাফ হ্যাড প্রেজেন্টেড টু ম্যালকম, ম্যাকডাফ ম্যালকমকে কি প্রেজেন্ট করেছিল এই নাটকের একদম শেষে? নাটকের শেষে ম্যাকডাফ ম্যালকমকে প্রেজেন্ট করেছিল কি? এক টুকরো জমি, এ বাঞ্চ অফ রোজেস, একগুচ্ছ রোজ, গোলাপ, সেভার্ড হেড অফ ম্যাকবেথ, কাটা মাথা ম্যাকবেথের, আর আ করোনেট, একটা মুকুট। নেক্সট কামস, হু ইজ আই রেফার টু ইন দ্য সেন্টেন্স বিলো, তাহলে এই যে সেন্টেন্সটা দেয়া আছে এখানে, এখানে আই বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? কি বলেছে এখানে? আই বিয়ার এ চার্মড লাইফ which must not yield to a man born naturally of a woman. Actually this whole sentence is about Macduff, because Macduff was believed to be a man born unnaturally of a woman, not naturally of a woman. Okay, so but I bear a charmed life, see here I refers to Macbeth, and Macduff actually was a man who was not born naturally of a woman. Okay, so not Flint, not Malcolm, none of these, only Macbeth is the correct answer. Next and the last question, which prophecy of the witches confided Macbeth the most? প্রেতাত্মাদের ভবিষ্যৎবাণী যে সমস্ত করেছিল ম্যাকবেথকে, তাদের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে তাকে বেশি আশ্বস্ত করেছিল যে তাকে কেউ কখনো মারতে পারবে না? So which one is the appropriate answer? First one is he had no enemy in Scotland. Scotland তার কোনো শত্রু নেই. This is not correct answer. No one born of woman's womb could kill him. যে মানুষ মহিলার, that is মাতৃগর্ভ or মাতৃজঠর থেকে, মহিলার জঠর থেকে জন্ম নেয়নি, সে তাকে হত্যা করতে পারবে। None can kill until Birna Mood moves to Dunsinane. যতক্ষণ পর্যন্ত না বির্না মুড ডানসিনেনে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত ম্যাকবেথকে কেউই মারতে পারবে না। নেক্সট এন্ড দ্য লাস্ট অপশন ইজ বিওয়্যার অফ দ্য থেন অফ ফাইভ, ম্যাকডাফ থেকে সতর্ক থেকো। তো এগুলোর মধ্যে এই তিনটে ভবিষ্যৎবাণী যেটা করেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা লাস্টে যে গিয়ে যখন ম্যাকডাফ তাকে মেরে ফেলে তখনই সে বুঝতে পারে, হ্যাঁ ওয়াই, ওকে কোশ্চেন করেছিল, তখন ও বলেছিল হি ওয়াজ নট বর্ন অফ উমেন naturally, he was born of woman unnaturally. So which prophecy of the witches confided Macbeth the most? No one born of woman's womb could kill him, সেটা তাকে বেশি আশ্বস্ত করেছিল। Okay, thank you very much my dear students, I think you understood, and if you follow, if you read it again and again, it will be very clear, and I think next time I'll make a video on this same drama for big questions, essay type questions, or for the questions which generally comes for marks 5. So 5 নম্বরে যে সমস্ত কোশ্চেন আসে সেগুলো আনসার আমি নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের দেব। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।